Ekscelencije, uvažena delegacija Republike Srbije i Evropske unije, dame i gospodo. Nakon upravo održanih sastanaka obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i predsjednik Evropskog saveta, gospodin António Costa. Nažalost, zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po 2 pitanja. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, veoma sam zahvalan predsjedniku Evropskog saveta Antóniu Costi na ovoj poseti, na otvorenoj razmeni i ideja i planova za budućnost. I dugo smo govorili i sinoć i jutros i za nas je to od izuzetnog značaja kao zemlju koja se nalazi na evropskom putu i koja sa Evropom ima ne samo političke i vrednostne stavove koje deli, već, rekao bih, i ono što je najznačajnije za naše ljude, to je ekonomija koja nas povezuje. Mi ukupna trgovina robom i uslugama između Srbije i Evropske unije je čak 58 milijardi evra. 58 milijardi evra, ubedljivo najveći deo našeg i izvoza i uvoza odlazi na Evropsku uniju i ono što je takođe važno, taj naš izvoz raste i mi smo, verovali ili ne, vi znate da sam ja govorio da smo bili na 54% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Srbije imala, danas je Srbija na nivou čak od 57,1%. Dakle, ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57,1% izvoza u Evropsku uniju. To govori i o napretku naše ekonomije, ali tog napretka ne bi bilo bez evropskih investicija, tog napretka ne bi bilo bez slobodne trgovine sa Evropom i to je nešto što izuzetno cenimo i na čemu smo beskrajno zahvalni ljudima iz Evropske unije. Za nas je takođe važno da se usklađujemo sa pravilima koje je Evropska unija za zemlje kandidate propisala. Mi smo razgovarali i o različitim pitanjima na koja do sada očigledno je nismo uspeli da damo dovoljno dobre odgovore. Dakle, od pravosuđa do REM-a, dakle regulatornog tela za elektronske medije, računajući naravno i ODIHR preporuke za predstojeće izbore. Mi smo već usvojili 4 zakona, usvojit ćemo i još 2 ključna zakona koje se tiču finansiranja i kampanja i političkih aktivnosti i političkih organizacija. To je i drugi je taj antikorupcijski zakon koji nije baš toliko protiv korupcije, ali moramo da ga donesemo jer je protiv učešća funkcionera u kampanjama na različite načine, da sad ne objašnjavam. Meni ponekad to dođe zabavno, ali šta da radite, evropske vrednosti, pa ćemo to da izguramo u naredne 2 nedelje. I izgurat ćemo i sve druge stvari. Posebno je važno da zajedno sa Evropom uspemo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je jedno od najvažnijih pitanja za nas i siguran sam da ćemo uspeti zajednički da to napravimo. Što se tiče Venecijanske komisije i seta pravosudnih zakona, u potpunosti ćemo ispuniti ono što su zahtevi Venecijanske komisije. To sam rekao i prilikom donošenja zakona. Dakle, bude li bilo kakvih primedbi, bude li bilo šta od strane Venecijanske komisije, mi ćemo to da uradimo i to ćemo da ispunimo. Što se REM-a tiče, da vam pošteno kažem, nemam pojma kako da to rešimo, pošto znate da nekom poklanjate tako većinu u pojedinim telima, to nema nigde na svetu, a neki mnogo poželili da se to desi ovde u Srbiji, tako da ne znam kako ćemo to da rešimo, ali ja sam mnogo naučio od mog prijatelja Antónia Coste i shvatio sam da čovjek mora da traži kompromise svaki dan i kada mu ti kompromisi izgledaju nemogući. I da mi ćemo da gledamo da još negde popustimo nešto, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo, ali sam takođe rekao da sam nudio dijalog i političkim protivnicima i nevladinim organizacijama i da nikada nisu želeli taj dijalog, jer oni misle da oni imaju pravo na to da budu nosioci sveukupne istine o svemu i valjda sa diktatorom, autokratom, autoritarnim gadom, Hitlerom i tako dalje neće da razgovaraju i pregovaraju.
što meni ponekad i olakša posao, pravo da vam kažem, imam vremena za druge ozbiljnije stvari nego da s njima gubim vreme, ali ću ja uvek biti spreman za dijalog i da razgovaram kako god. Tako da pozivam ih i sada na tu vrstu razgovora. U svakom slučaju, mi očekujemo i nadam se sutra, imamo velike očekivanja od samita u Tivtu. Nadamo se da će biti, rekao bih, nekakvih najava i od promene metodologije moguće, ali mi moramo svakako da uradimo svoj posao, moramo da radimo naporno i zato je formiran ovaj operativni tim na čelu sa Danijelom Apostolovićem koji radi svakodnevno. To ti momci i devojke znaju bolje nego ja i verujem da će izgurati sve to i da ćemo ispuniti te interim benchmarke za vladavinu prava i sve uslove za otvaranje klastera 2, ne samo klastera 3, ali mora mnogo da se radi i ja verujem da će naši ljudi to da rade i da će pokazati novi entuzijazam i na našem evropskom putu. Antóniu Costa sam beskrajno zahvalan jer je uvijek bio otvoren za razgovor, uvijek je želeo da čuje našu stranu i nikad mu nije bilo teško da dođe ovde i nadam se da bar donekle razume poziciju Srbije i donekle i naše frustracije zbog činjenice da 5 godina nismo otvorili ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, pre svega zbog, kao što vam je opšte poznato, šta god neko rekao, zbog sukoba u Ukrajini, ali dobro, valjda dolaze neka bolja vremena i ja se tome nadam. Želim vama da kažem da mi, zahvaljujući jednoj evropskoj autokompaniji, dakle Stellantisu, pretežno evropskoj, imamo značajno uvećan izvoz u ovoj godini. To nam poboljšava odnosno smanjuje platni deficit, to nam poboljšava i stopu rasta i povećava bruto domaći proizvod i takođe želim da kažem da 60% naše trgovine ide sa Evropskom unijom, zemljama Evropske unije i da su zemlje Evropske unije, države članice, ubedljivo najveći investitori u našoj zemlji. Još jedan put vam hvala na poseti. Nadam se da ste se osjećali kao kod svoje kuće. Onda se mi vidimo večeras u Crnoj Gori. Ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju. Tako da, hvala još jednom što ste došli. Hvala predsjedniče. Molim predsjednika Evropskog savjeta, gospodina Antónia Costu, da se obrati. Mr. President, floor is yours. Good morning, Mr. President, dear Aleksandar. It's a pleasure to be back in Belgrade 1 year after my first visit, and thank you, Mr. President, for your hospitality. First of all, let me express my deepest condolences reaffirm the European Union's continued commitment to Serbia's European perspective. In this time of global geopolitical uncertainty and economic instability, now more than ever, enlargement is not just an opportunity. It is a geostrategic necessity for Europe. It is an investment in peace, stability, security, and prosperity of our continent, for the benefit of all European citizens, and also for the benefit of the people of Serbia. Yet, enlargement is based on building trust. The road ahead is demanding, but the path is clear. We must focus on 3 main priorities. First, fostering good neighborhood relations and regional cooperation. They are vital for both security and economic prosperity. The Belgrade-Pristina dialogue and the full implementation of the Ohrid Agreement are critical in this regard. Second, aligning with the European Union's policies and values, in particular, our common foreign and security policy. These are not just principles we uphold. They are the very foundation of the European project
and our partnership with Serbia. Third, delivering the ongoing reforms is necessary to advance on your accession process. We encourage you to continue to accelerate reforms in three important areas that you refer: rule of law, including implementing the fully recommendations of the Venice Commission on the laws governing the judiciary and prosecution; media freedom, making sure to create an enabling environment for media and establish a new RAM Council in the transparent and inclusive way; and finally, reforming the electoral framework in line with the ODIHR recommendations ahead of the next Serbian elections. I welcome the 4 electoral laws that were adopted last week as a very important step. Now it's important to conclude by addressing the remaining recommendations, including the ones on the prevention of the misuse of state resources and on pressure against voters. I know that these reforms are not easy, and they must include all parts of society, including the opposition and the civil society. The accession process is not only a task for the government, but needs the entire mobilization of the Serbian society. But they are worth the efforts because they bring you closer to our goal, Serbia accession to the European Union. And we, the European Union, are here to support you in these efforts, bringing Serbia closer to the EU membership. This is our common goal. It's not Serbia in one side and the European Union in the other side. The European Union remains Serbia's most significant partner in trade, investment, and crucially in strengthening democratic institutions. We are ready to do more. But let me be clear, the pace of progress depends on Serbia's own resolve. Time is of the essence, and the European Union's door remains open, but the window for decisive action is now. I'm sure that by working together in the frank and close way, we will achieve our goal to ensure that Serbia becomes a full member of the European Union. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Možemo sada preći na pitanja novinara. Newsmax Balkan, Kristina Đoković. Kristina, izvoli. Please. Good afternoon, Mr. President. Security Information Agency warned you that due to the activities of criminal clans in Montenegro, your life is in danger and not to travel to Tivat. Are you going to observe that recommendation and give up this trip? And have you discussed the security threat with your guest, Mr. Costa? And the second question, the relationship between Serbia and the United States are having strong momentum, which confirms the U.S. pavilion for Expo 2027. How much your partnership with Washington helps Serbia to remain economically strong, while at the same time Brussels, maybe for some bureaucratic reason, is slowing down European path of Serbia? For Mr. Costa, Serbia is European leader of the Balkans in attracting investment and is a key stability factor. Nevertheless, Brussels constantly asks and sets new terms for Serbia on its European path. And why does the EU in some way punishes Serbia with blackmails instead of rewarding its economical success and constructive role that Mr. President has in the region? Thank you. This is American media. Okay. What a different wording. I'm not used to that, Kristina. Okay. Just a few words. First of all, I don't believe that European Union is... Na bilo koji način, oni kažu svoje, mi kažemo svoje. Nema tu velike filozofije.
Što se tiče Bezbednosne informativne agencije, dobio sam pismeno, pročitao, nisam o tome naravno pričao sa gospodinom Kostom, idem u Crnu Goru i vidim tamo veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve je normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovde, nego ću da odem dole, da u lice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu i o tome ću dole da govorim. Što se tiče drugih stvari američkih investicija, mi razgovaramo sa Amerikancima o brojnim investicijama, imamo mnogo ideja, mislim da je to komplementarno sa svim onim što radimo sa Evropljanima, da tu nema prevelikih problema, ali da li će dolaziti do, rekao bih, političkih različitih pogleda između Amerikanaca i Evropljana u budućnosti, nemam nikakve sumnje u to i to se više nikada neće vratiti na onaj nivo koji je bio do pre nekoliko godina. Tako da, ali to je pitanje za jedne i druge, ne za nas. Mi se trudimo da radimo ono što je najbolje za našu zemlju. Ponosan sam na činjenicu kada sam postao premijer i to želim da ponovim pred vama, pošto znam da to predsednik Costa zna. Dakle, kada sam postao predsednik vlade, naša stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod, a prosečna plata 330 evra. Plate u Crnoj Gori su bile 50% više, u Bosni i Hercegovini ja sam mislio svega 16-17% više, ne bile su 22% više nego u Srbiji, a danas imamo veće plate nego Crna Gora i veće plate nego Bosna i Hercegovina. Navešću vam poslednji mesec, to je mart mesec kada imamo zvanične podatke, dakle, uspeli smo nadoknadimo i tih 50% zaostatka i da imamo 10 ili 11 evra veće plate, dakle, mi smo uspeli nešto i oni napreduju, svi dobro napreduju, tako da ja sam srećan i zadovoljan. To je za mene uvek najvažnije pitanje, ali nikada dovoljno nisam zadovoljan, moramo mnogo stvari da uradimo zato što nadam se da sa Evropom možemo da radimo i na razvoju energetske infrastrukture, kao što radimo i na razvoju transportne infrastrukture. Želim da vam kažem da smo mi uputili, ja sam jedno pismeno predao gospodinu Košti, a tiče se naše železare i zamolio sam da sa gospodinom Šefčovićem imamo nekako, rekao bih, bliži i snažniji kontakt da probamo da rešimo taj problem. Gospodin Macut je pokrenuo pitanje naših prevoznika, pre svega, dakle, da vidimo da i taj problem pokušamo da rešimo i nadamo se pozitivnom odgovoru iz Evrope. Tako da ja, mislim, kako da vam kažem, ja sad vidim kako u našoj zemlji svako bi na ovu ili na onu stranu, Srbija će ostati na evropskom putu. Vi ste videli da i kada smo sa našim kineskim prijateljima potpisivali sporazume, da je u njima stoji da se mi nalazimo na evropskom putu i mi to ne krijemo ni pred kim i tako je bilo, tako će i ostati. Hvala. Well, thank you for your question. I entered in office the 1st of December 2024. At the first time I met with President Vučić in my new capacity is the 3rd of December 2024, in my second day in office. And I met with him, and I met with all the leaders of the Western Balkan countries. Because since day one of my tenure, the enlargement to the Western Balkans is a very key priority. Enlargement process is not an easy process. It's very demanding. It's very challenging for the EU, but especially for the candidate states. They need to do a lot of reforms. They need to translate to their then language and then legal order a huge acquis that the European Union developed since over the last 70 years. They need to reform their institutions, their economic structure, and also to align with our foreign policy and to strengthen the link with our shared values. And this is a very demanding process. That's why I say this is not a candidate's
state in one side and the European Union on the other side. Because we have a common goal, is in the common interest of the EU and the candidate states that we achieve this process and to achieve this as soon as possible. That's why we need to work very close, in a very frank way, to solve problems and to deliver on this. And the accession process is a merit-based process. Then all the countries need to fulfill different criteria. And what we are working here in Serbia and with Ukraine and in Moldova and with the other 5 Western Balkans candidates is to work step by step to deliver on this. Some reforms are difficult, and we need to try to find solutions. I pointed out what are the main issues now on the table. We need to fulfill completely the reform of the judiciary boards, complying with the Venice Commission recommendations, and this is an ongoing process. The second is to complete the change of the electoral laws to comply with the ODIHR recommendations. Last week, Serbia approved the first 4 laws, and it was a very important step, but now it's necessary to conclude these more 2 elements. And we have this problem with REM, and we talk a lot on this. President von der Leyen and I met at least 2 times with President Vučić to try to find solutions. It's a matter that, in fact, we need the agreement not only by the government, but also for the so-called civil society and the opposition, and sometimes they doesn't agree. And we need to continue to try to work and to find good solutions, because the most important is to ensure that we have an environment of freedom of speech and freedom of information, and this is what about. Then, we are not blackmailing, we are not putting obstacles in this process. We are working very close with the Serbian authorities to try to deliver this as soon as possible. For us, the enlargement, namely to the Western Balkans, is the most important geopolitical investment that the European Union is doing. That's the reason because we decided to accelerate the rhythm of our meetings. Before we have 1 summit per year, now we decided to have 2 summits per year. Last summit was in December in Brussels. The next summit, it starts this evening in Tivat in Montenegro. And we will continue on this, because this rhythm by semester to semester, it's very important to analyze how we are and what we can do better. I know that tomorrow the European leaders will discuss with the leaders of the Western Balkans how we can improve our methodology to move forward faster and better. That don't means to be easier, but it means that how we can deliver together more rapidly. Because if we want to boost the trust between each other, we cannot create this feel of frustration from the acceding countries and also from the European Union. And most important, for the citizens, because it's necessary that everybody believes that effectively the enlargement is not an utopia, we say utopia, but it's something that could be real in the coming years. And for this we need to work harder and faster. Thank you. Sljedeće pitanje, Nikolina Rakić, Radio Televizije Srbije. Nikolina, izvoli. Radio Television of Serbia, good morning. Mr. President, speaking of your trip to Tivat,
There are reactions. Foreign Ministry of Montenegro reacted, saying that they're going to do their best, that all the guests are safely. Can I ask you, I don't care what Foreign Ministry of any country says. Is there any questions for Mr. President of the European Council? But this imposes the important question, because your trip to Tivat was risky because of the information that the leader of Kavak clan was there, rather Zvitser, who has been a wanted person in different countries. How do you understand this evaluation by Security Information Agency? What's your motive to travel to Tivat? Do you feel yourself jeopardized, having in mind the atmosphere that's down there? And I have to say that RTS crew had the bit embarrassing thing during their reporting. There were people pointing to their faces, having the caricatures of you. People were brought back. And for Mr. Costa, how important good regional relations are for the entire Western Balkans path towards the EU, and how do you currently understand the circumstances under which the Tivat summit is taking place? Thank you. I apologize for interrupting you and trying to speak about something else. I'll speak a lot more about this in Montenegro than here. Here we have the most important possible guests from Europe, and I'm very happy with the svim onim što nam predstoji da uradimo, ali rekao bih jednom novom dinamikom oko samih pregovora i metodologije, tako da verujem da ćemo po tom pitanju imati bolje rezultate. Žao mi je što nisam znao ništa od toga da je vaša ekipa napadnuta i doživjela neprijatnost, žao mi je zbog toga, nadam se da neće više doživljavati neprijatnost. Ne znam za koga je to baš velika tajna, da budem iskren, da se Zvicer krije u Crnoj Gori. To svi znaju i nikakva posebna tajna nije. Kad dođu ovako veliki skupovi, oni odu, uhapse levu papuču njegove žene i narukvicu i onda kažu sve smo obavili posao i to je to, tako da nije to ni prvi ni poslednji put. Ali ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antóniu Košti da ću doći u Tivat, idem u Tivat i ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Tako da strpite se do večeras. Strpite se do večeras. Ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija, recimo 15. marta, i koja su sve lica i koliko je sve lica bilo ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje i tako dalje. Pa niti su hapšeni, niti su sklanjani, niti bilo šta. Ali dobro, to je igra za spolja. To je igra za spolja gde su oni ugroženi od strane malo Rusa, veliko Srba i tako dalje. Tih sam se gluposti i bajki naslušao u životu bezbroj puta. Ali za nas su ovi razgovori veoma važni i verujem da će doneti, inače narodu Crne Gore i građanima Crne Gore želim sve najbolje i uvek će to biti slučaj. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braće i to se nikada neće promijeniti. Vlast, to je već nešto drugo. We have full confidence in the Montenegro authorities as a hosting country to ensure the safety and security of the event and, of course, the safety and security of all the leaders, namely, of course, your president. And you put other question, that how important is the good neighborhood relations and the regional cooperation. I think it's a great advantage for all the cities in the Balkans to increase the regional integration, and it's essential to be a member of the European Union to have good relations with all the neighbors. It's challenging to keep unity among 27. It will be more challenging to keep the unity among 33. And for sure, we need to leave out of the EU
the bilateral issues. And the history of the European Union is a history of success because all member states solved previously our own problems and the problems with their neighbors. We are a project of peace born from the ashes of World War II. And we was born because after centuries of conflict, the European states, and first of all, France and Germany, decided to overcome centuries of conflicts and bloody wars and focus to build a shared future. And they used a huge success. We started as 6 member states. Now we are already 27. And all of these 27 have been a lot of bilateral issues. And we solved. And of course, this integration in the European Union is the best way to have a lasting solution for all of these kinds of problems. I know, of course, that the conflicts in the region are much more recent than in the other parts of Europe. But it's now a great opportunity because we are not working. We cannot work with the eyes back in the past, but with our eyes focus in the future and our shared future of peace, security, and prosperity in the region. And for this, it's very important to have a very good relationship between all the 6 Western Balkan countries. And I'm sure that this European process to accede to the European Union is also a great opportunity to overcome the past and to focus. Overcome not means forget, but overcome the past and focus in the future. Thank you very much. Hvala. Thank you, Mr. President. Hvala predsjedniku Vučiću. Poštovane kolege, hvala i vama. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.